ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சாப்டர்லேருந்து குவிஸ் கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த குவிஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு menti.com menti.com போயிட்டு 63137858 கோடுன்னு கேட்கும். அந்த கோடில் நீங்கள் சைன்இன் பண்ண வேண்டாம், சைன்அப் பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட் அந்த கோடில் menti.com வெப்சைட் போய்க்கிறீங்க. கோட் அப்படின்ற பாக்ஸில் 63137858 என்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் குவிஸில் ஜாயின் பண்ணிடலாம். அப்படி இல்லையா, சேட் பாக்ஸ் யூடியூப்பில் இப்போது லைவ் சேட் பாக்ஸ் போயிட்டுருக்கு பாருங்கள். அதில் பின்டு கமெண்ட் மேலே இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லிங்க் இருக்கும். அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணாலும் நீங்கள் குவிஸில் ஜாயின் பண்ணிடலாம். ஸோ வி ஹாவ் ஒன்லி 1 more minute டு ஸ்டார்ட் த குவிஸ். குவிஸில் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிருங்க. 65 பேர் இது வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் லைவ் குவிஸ்க்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க. 100 லைக்ஸை நம்ம க்ராஸ் பண்ணணும். அதுதான் நம்மளோட கோல். பிகாஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இது வந்து விசிபிளாக இருக்கும், நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது வந்து சஜஷனில் போகும். அதனால் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மாலிகுலார் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சாப்டரோட குவிஸ். வணக்கம்ப்பா, வணக்கம்ப்பா. ஓகே, இப்போ நம்ம குவிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். எஸ், 9 PM ஆயிடுச்சு. லெட் ஸ்டார்ட். ஸோ இன்னைக்கான முதல் கேள்வி பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் ஆஃப் த டே. இன்னைக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், நைட்ரஜன் பேஸ் ஃபார்ம்ஸ் எ N-glycosidic bond with pentose sugar at its 5' C, 3' carbon, 2' carbon, 1' carbon. எந்த கார்பனோட நைட்ரஜன் பேஸ் N-glycosidic பாண்டை பென்டோஸ் சுகரோட ஃபார்ம் பண்ணுது? நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 4th ஆப்ஷன் சொல்கிறீங்க. ஓகே, ஸோ 1 கார்பன் காம்பவுண்டோட தான் பென்டோ சுகரோட நைட்ரஜன் பேஸ் N-glycosidic பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணுது ஃபஸ்ட் கார்பனோட. ஓகே, செகண்ட் கொஷின், ஃபஸ்ட் கார்பனோட செகண்ட் கொஷின் ஆஃப் த டே, 5-methyl uracil is 5-methyl uracilோட இன்னொரு பேர் என்ன? இல்லை யாரோட இன்னொரு பேர் 5-methyl uracil? அடினைனா, குவானைனா, தைமினா, சைட்டோசினா? ஓகே, thymine is the correct answer. 115 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். தேர்ட் கொஷின் ஆஃப் த டே, மூணாவது கேள்வி, beads on string structure is seen under electron microscope for euchromatin, heterochromatin, nucleosome in chromatin, ribosome in polysome? Beads on string structure is seen under electron microscope for, okay, nucleosome in chromatin is the correct answer. 121 பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. வெரி குட். நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். ஃபோர்த் கொஷின் ஆஃப் த டே, the two strands of DNA are held together by
Phosphodiester bonds, glycosidic bonds, hydrogen bonds, disulfur bonds. S bondsங்கிறது disulfur bondsங்க. Okay, hydrogen bonds. Two strands of DNA are held together by hydrogen bond. இந்த hydrogen bond பொறுத்த வரைக்கும் அடினைனுக்கும் தைமினுக்கும் இடையில 2 hydrogen bond இருக்கும். சைட்டோசின் குவானைன் அதுக்கு இடையில 3 hydrogen bond இருக்கும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டிஎன்ஏக்கு ஸ்டெபிலிட்டியை கொடுக்கறதுக்கு இதுவும் ஒரு ரீசன். நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். Nucleoside base present in DNA and not in RNA is cytosine, uracil, thymine, guanine. Nucleoside base present in DNA and not in RNA. Okay, thymine is the correct answer. ஓகேங்களா, டிஎன்ஏல இருக்கும் ஆர்என்ஏல இருக்காது thymine. ஆர்என்ஏல இருக்கும் டிஎன்ஏல இருக்காதுன்னா யுராசில் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, இப்போ இதுக்கு thymine ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஷின், சிக்ஸ்த் கொஷின் பார்க்குறோம். In a DNA molecule, cytosine is 18%. Percentage of adenine would be. இந்த மாதிரி கொஷின் அடிக்கடி நீட்டில் கேட்குறாங்க. 32%, 64%, 36%, 18%. Okay, 32% is the correct answer. 99 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Next question. DNA produced from RNA is called ADNA வா, BDNA வா, ZDNA வா, CDNA வா? RNAல இருந்து ஒரு DNA ப்ரொடியூஸ் பண்ணா அதுக்கு என்ன பேர்? லைவ் வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. 44 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டிஎன்ஏ 68 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் கொஷின். An important concept in genetic implication of DNA is shown. Fill up the blanks A to C. So டிஎன்ஏலேருந்து mRNA ப்ரோட்டீன் வருது. ஏபிசி என்னங்கிறத நீங்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனா, செகண்ட் ஆப்ஷனா, தேர்ட் ஆப்ஷனா, ஃபோர்த் ஆப்ஷனா அப்படிங்கிறத ஆன்சர் பண்ணணும். பொறுமையாக டைம் எடுத்துக்கிட்டு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள். எஸ், நம்ம ஹாஃப் செஞ்சுரி லைக்ஸை க்ராஸ் பண்ணிட்டோம். 59 லைக்ஸ் வி ஹவ் காட். தேங்க்யூ. ஓகே, ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கரெக்டு. ஓகேங்களா, ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கரெக்ட். சரிங்க, நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஷின். The first proof of DNA as genetic material came from the experiment of Griffith, Hershey and Chase, Avery, McLeod and McCarthy, Hargobind, Corona. ஸோ இது சம்மந்தமாக NEET 2025 கூட கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க. ஃபஸ்ட் ப்ரூஃப்
ஓகே. ஹர்ஷி அண்ட் சேஸ். ஹர்ஷி அண்ட் சேஸ். ஓகேங்க. நெக்ஸ்ட் கொஷின். 10th கொஷின் பார்ப்போம். Transcription differs from replication in change of uracil instead of thymine, occurrence in only a segment of DNA, participation of only one DNA strand, all of this. Transcription எப்படி ரெப்ளிகேஷன்லேருந்து மாறுபட்டு இருக்கு? ஓகே. ஆல் த எபவ் எல்லாமே தான். அதாவது யுராசில் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தைமின், அதாவது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் நமக்கு தைமினுக்கு பதிலாக யுராசில் வரும். ஒன்லி அ செக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ, ஒரு டிஎன்ஏவில் இருக்கக்கூடிய சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டில் ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடந்து ஆர்என்ஏவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட், இந்த மூணுமே வந்துடும். ஓகேங்க. ஆல் ஆஃப் திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாங்க. அடுத்த கேள்வி. கேப் ஆஃப் எம்ஆர்என்ஏ கன்சிஸ்ட்ஸ் ஆஃப். எம்ஆர்என்ஏல இருக்கக்கூடிய கேப் என்னது? மெத்தில் யுராசிலா, மெத்தில் குவானோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட்டா, மெத்தில் சைட்டோசின் மோனோஃபாஸ்பேட்டா, மெத்தில் அடினோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட்டா. மென்டி கோடு மேலே இருக்கு பாருங்கள், 63137656. மென்டி கோடு எப்போவுமே உங்களுக்கு மேலே இங்கே விசிபிளாக இருக்கும். menti.com போய் இந்த கோடு போட்டிங்கன்னா நீங்கள் மென்டி குவிஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ மெத்தில் குவானோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். நேம் டைப் பண்ண நான் கண்டிப்பாக டைம் தரேன்ப்பா, சாரி. ஓகே, 12th கொஷின் இப்போ பார்க்கலாம். 137+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைனில் இருக்கீங்க மென்டியில். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த சப்போர்ட். அமினோ ஆசிட் பைண்டிங் சைட் ஆஃப் ஆர்என்ஏ இஸ் 5' end anticodon loop, DHU loop, CCA 3' end. டிஆர்என்ஏல அமினோ ஆசிட் எங்கே போய் பைண்ட் ஆகும்? 5' எண்டா, ஆன்டிகோடான் லூப்பா, டிஹெச்யூ லூப்பா, சிசிஏ 3' எண்டா? ஓகே, 3' எண்டு மறந்துடாதீங்க. 3' எண்டில் தான் டிஆர்என்ஏல போய் என்ன, அதாவது இப்படி இருக்குங்க, இந்த இடம் 3' தான் அமினோ ஆசிட் வந்து பைண்ட் ஆகும், மறந்துடாதீங்க. நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். இதை க்ளோஸ் பண்ணுமா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஆஃப் த டே. 13வது கேள்வி. RNA polymerase 1 catalyzes the synthesis of mRNA, tRNA, snRNA or RNA. கடைசியாக லீடர் போர்டு வரும்பா. ஓகே, RRNA இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். 69 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிங்க. லீடர் போர்டு கரெக்ட் கடைசியாக வரும். 14th கொஷின் ஆஃப் த டே. ஸ்ப்ளைசிங் இஸ் த ப்ராசஸ் வேர், ஸ்ப்ளைசிங்கிற ப்ராசஸ், exons are removed from growing tRNA strand, introns are removed from growing polypeptide chain, introns are removed from hnRNA, exons are removed from hnRNA. Okay, introns are removed from hnRNA is the correct answer. 90 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 15th question of the day.
Site of protein synthesis is nucleus, cytosol, ribosome, lysosome. எங்கே புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்குது? நியூக்ளியஸ்லையா, சைட்டோசால்னா சைட்டோபிளாசம்ங்க, ரைபோசோமா லைசோசோமா? ப்ளாய்டி நம்பர்ஸ் நான் வீடியோ போடுறேன்ப்பா. ரைபோசோம் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ரைபோசோம், ஏன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ளேயும் ரைபோசோம் இருக்கும், அங்கேயும் நமக்கு என்ன நடக்கும்? புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கும். ரைபோசோம் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் இருக்கிறது 70s ரைபோசோம், சைட்டோபிளாசத்தில் இருக்கிறது யூகேரியாட்டாக இருந்தால் 80s ரைபோசோம். கொஷின் நம்பர் 16 பார்க்குறோம். Regulation of gene expression in prokaryotes occurs at transcriptional initiation level, processing level, translational level, all the above. Okay, all the okay. Transcriptional initiation level. Regulation of gene expression in prokaryotes occurs at transcriptional initiation level லே நடக்கும். All the level வந்து யூகேரியாட்ஸ்ல தானே நடக்கும். Okay. 17th question. The regulatory gene of lac operon is called I gene because it produces an inducer, functions as inhibitor and form a repressor. It interacts with structural genes. It interacts with RNA polymerase. Okay, functions as inhibitor and form a repressor is the correct answer. 18th question of the day. Satellite DNA is separated from bulk DNA through ELISA, northern blotting, southern blotting, density gradient centrifugation. குவிஸில் ஜாயின் பண்ணால் நீங்கள் menti.com அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போயிட்டு மேலே ஒரு கோடு தெரியுது பாருங்கள், 63137858, அந்த கோடை என்டர் பண்ணிங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா சேட் பாக்ஸில் பின் பண்ணியிருக்கோம் அந்த லிங்க்கை, அதை கிளிக் பண்ணியும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். Density gradient centrifugation is the correct answer. 19th question. Largest gene in humans is, மனிதர்களில் பெரிய ஜீன் இது. டைஸ்ட்ரோஃபினா, இன்சுலின் ஜீனா, பீட்டா குளோபின் ஜீனா, ஆங்கோஜீன். அது ஆக்சுவலி லீடர் போர்ட் கடைசியாக தான் வரும். லீடர் போர்ட் கடைசியாக வரும். ஓகே, லார்ஜஸ்ட் ஜீன் இன் ஹியூமன் டைஸ்ட்ரோஃபின். இது நிறைய பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க, வெரி குட். நெக்ஸ்ட் கொஷின். DNA fingerprinting is useful in study of polymorphism, forensic chemical analysis, analysis of identity and relationship, all the above. 75 லேக்ஸ் நமக்கு வந்துருச்சு. இன்னும் ஒரு 25 லேக்ஸ் வந்தால் 100 லேக்ஸ் க்ராஸ் பண்ணிடுவோம்ல. எஸ், செஞ்சுரி அடிச்சுடுவோம். டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் இஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் பாலிமார்பிசத்தை ஸ்டடி பண்ணவா, ஃபாரன்சிக் கெமிக்கல் அனாலிசிஸா, அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பா, ஆல் தி அபவ்.
மொத்தம் 30 கொஷின்ஸ்ப்பா. 141 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் தி அபவ்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. இதிலே வரும் பாருங்க 21 அவுட் ஆஃப் 30. 21st கொஷின் பார்க்குறோம். இன்னும் 10 கொஷின் இருக்குது நமக்கு மொத்தமாக. A nucleoside differs from a nucleotide in not having base, sugar, phosphate group, hydroxyl group. நியூக்ளியோசைடு நியூக்ளியோடைட்லேருந்து எப்படி டிஃபர் ஆகுது? நியூக்ளியோடைடில் இருக்கும், ஆனால் நியூக்ளியோசைடில் இல்லாத ஒன்று எது? பேஸா, சுகரா, பாஸ்பேட் குரூப்பா, ஹைட்ராக்சில் குரூப்பா? ஓகே, பாஸ்பேட் குரூப் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். 144 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 22nd question of the day. The net electric charge on DNA and histones is both positive, both negative, negative and positive respectively 0. DNAல என்ன சார்ஜ் இருக்கும், ஹிஸ்டோனில் என்ன சார்ஜ் இருக்கும்? 88 லைக்ஸுங்க. நமக்கு இன்னும் 12 லைக்ஸ் வந்தால் நம்ம செஞ்சுரி அடிச்சிருவோம் லைக்ஸில். டைம் பத்தலையாப்பா? நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு இனிமேல் கொஞ்சம் குயிக்காக வைக்கிறேன். கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வைக்கிறேன்ப்பா. ஓகே, நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேங்களா? சரி, நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். Okay, both deoxyribose and ribose belongs to a class of sugars called trioses, hexoses, pentose, polysaccharides. நெக்ஸ்ட் மந்த் ஃபுல்லாக ஸ்டேட் போர்டுக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். ஓகேப்பா, ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸும் கொஞ்சம் நமக்கு நீட் கவர் பண்ணும். எக்ஸாக்டாக இல்லை, கொஞ்சம் கவர் பண்ணும். ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ்க்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். பென்டோசஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். 132 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 24th கொஷின். டைம் கரெக்டாக தான் இருக்குது. தேங்க்ஸ்ப்பா, தேங்க்யூ. To initiate translation, the mRNA first binds to smaller ribosomal unit, larger ribosomal unit, whole ribosome. No such specificity exists. Thank you so much, Pa. Thank you so much. Thank you. ஸ்மாலர் ரைபோசோமல் யூனிட்டில் தான் நமக்கு எம்ஆர்என்ஏ போய் பைண்ட் ஆகும். லார்ஜர் சப் யூனிட்டில் வந்து டிஆர்என்ஏ வந்து உட்காரும். அது அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் கேரி பண்ணிட்டு வந்து. கேர்ஃபுல்லாக படித்து பார்த்து பண்ண மாட்டாங்க சார் யாருமே. ஓகே, இன் ஈகோலை த லேக் ஓப்பரான் கெட் ஸ்விட்ச்ட் ஆன் வென். எப்போ ஸ்விட்ச் ஆன் ஆகுது ஈகோலையில்? லேக் ஓப்பரான். லேக்குங்கிறது லாக்டோஸ், மறந்துடாதீங்க. லாக்டோஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் அண்ட் இட் பைண்ட்ஸ் டு த ரெப்ரஸர். ரெப்ரஸர் பைண்ட்ஸ் டு ஆப்ரேட்டர். ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் பைண்ட்ஸ் டு ஆப்ரேட்டர். லாக்டோஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் அண்ட் இட் பைண்ட்ஸ் டு ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ். நாளைக்கு எவல்யூஷன். லாக்டோஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் அண்ட் இட் பைண்ட்ஸ் டு ரெப்ரஸர். அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். லாக்டோஸ் ரெப்ரஸரோட பைண்ட் ஆனிச்சுன்னா சுவிட்ச் ஆன் ஆகிடும். எது? லேக்கோப்ரான். நிறைய டெஸ்ட் சீரீஸ் நம்ம வைக்கிறோம்ப்பா, அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டெப்ஸ் இன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் கேட்டலைஸ்டு பை ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ்? இனிஷியேஷன், இலாங்கேஷன், டெர்மினேஷன், ஆல் ஆஃப் த எபவ். நாளைக்கு எவல்யூஷன் இருக்குது. நாளைக்கு டெஸ்ட்டு எவல்யூஷன். 95 லைக்ஸ் வந்துருச்சு. இன்னொரு 5 பேர் லைக் பண்ணால் செஞ்சுரி லைக்ஸ் வந்துடும். நமக்கு லைக்ஸில் செஞ்சுரி அடிச்சிடுவோம்.
ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் நான் ட்ரை பண்ணுறேன்ப்பா. ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் கொஷினுக்கு எவ்வளோ டைம் வைக்கிறது அதில் டவுட் ப்ராப்ளம் வரும்ப்பா. 92 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க ஆல் ஆஃப் தி அபவ்னு. 27th கொஷின். 102 likes. Thank you so much. Thanks a lot. Century. Thank you. Michelson and Stahl carried out centrifugation in cesium chloride density gradient to separate DNA from RNA, DNA from protein, the normal DNA from N15 DNA, DNA from tRNA. Okay, the normal DNA from N15 DNA. Cesium chloride density gradient centrifugation. 28th question பார்க்கலாம். 150 plus students liveல இருக்கீங்க. Discontinuous synthesis of DNA occur in one strand because first option பாருங்க, DNA molecule being synthesized is very long. DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization only in one direction. It is more efficient process. DNA ligase has to have a role. Reproduction unit Menti நம்ம கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம். இது கொஞ்சம் ஹை வெயிட்டேஜ் ப்ளஸ் கன்ஃபியூசபிள் அப்படிங்கிறதுனால இதை முதல்ல கண்டக்ட் பண்ணுறோம். கண்டிப்பாக ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு Menti நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறோம். தெர் இஸ் நோ டவுட். செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது. 130 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிங்க. எல்லா சாப்டருக்கும் Menti உண்டு. யூனிட் டெஸ்ட் இருக்குது, ஃபுல் டெஸ்ட் இருக்குது. கண்டிப்பாக Menti Quiz டெய்லி கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, DNA இஸ் எ பாலிமர் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட்ஸ் which are linked to each other by 3' to 5' phosphodiester bond. To prevent polymerization of nucleotides, which of the following modification would you choose? Application question. Apply பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். ஐ வில் கண்டக்ட்ப்பா. கண்டிப்பாக வேறு கொஷின் ஓட நாம் இந்த டெஸ்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணுவோம் திருப்பியும். ஓகே, டெக்ஸ்ட் ஸ்மாலாக இருந்துச்சு, அதை நான் சரி பண்ணிடுறேன். ஓகேப்பா. ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது. கடைசி கொஷின், இன்றைக்கான கடைசி கொஷின். In the lac operon of E. coli, the I gene codes for inducer, lactase, repressor, beta galactosidase. ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு கொஷினுக்கு நம்ம எவ்வளோ டைம் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நமக்கு தெரியாது. மேபி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கு கண்டக்ட் பண்ணலாம், பட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, ஃபிசிக்ஸுக்கெல்லாம், ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி, ஃபிசிக்ஸ் இதுக்கெல்லாம் ஒரு கொஷினுக்கு எவ்வளோ டைம் கொடுக்கணும், அதுதான் ப்ராப்ளம். நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் தேவைன்னு தெரியாது இல்லையா? ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய டைம் தேவைப்படும். ஸோ ரெப்ரஸார் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். வேகத்தில் தவறு செய்து விட்டேன். வேகப்படக்கூடாது, விவேகமாக செயல்படணும். ஓகே, இன்றைக்கான லீடர் போர்ட் பார்க்கலாம். நேற்று வின் பண்ணவர் தான் என்றைக்கும் வின் பண்ணியிருக்காரா? இல்லை, டாக்டர் பிரஜித் நேற்று வின் பண்ணார். பிரஜித் கிருஷ்ணா 29,428 பாயிண்ட்ஸோட ஃபஸ்ட்டில் இருக்கீங்க. வெரி குட், கங்க்ராச்சுலேஷன். சானா செகண்டில் இருக்காங்க, டாக்டர் பிரஜித் தேர்டில் இருக்கார். டாப் 10ல் இருக்க எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள். நாளைக்கு எவல்யூஷன் சாப்டர் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வாங்க. டெய்லி நைட் 9 PM நமக்கு லைவ் குவிஸ் இருக்குது, ஜாயின் பண்ணிடுங்க. நாளைக்கு நைட்டு 9 மணிக்கு எவல்யூஷன் சாப்டர். நல்லா படிங்க, நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஆல் தி பெஸ்ட் ஆஃப் லக். காட் பிளஸ் யூ. தேங்க்யூ. டேக் கேர். see you all. தேங்க்யூ.